Garudasana Surakula Kelinidana Garudasana Surakula Kelinidana Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Kamala Kamala Jalalochana Hey Kamala Kamala Jalalochana Hey Kamala Kamala Jalalochana Hey Kamala Kamala Jalalochana Bhava Mochana Bhava Mochana Bhava Mochana Bhava Mochana Vibhuvana Bhavana Nidhana Bhava Mochana Vibhuvana Bhavana Nidhana Bhava Mochana Vibhuvana Bhavana Nidhana Bhava Mochana Tribhuvana Bhavana Nidhana Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Janaka Sutta Krita Bhushana Hey 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 Chitta Dushana Hey Chitta Dushana Hey Chitta Dushana Hey Chitta Dushana Samarashamita Dashakanta Chitta Dushana Samarashamita Dashakanta Chitta Dushana Samarashamita Dashakanta Chitta Dushana Samarashamita Dashakanta Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Abhinava Jaladhara Sundara Hai Abhinava Jaladhara Sundara Hai Abhinava Jaladhara Sundara Hai Abhinava Jaladhara Sundara Hai Dhita Mandara Hai Dhita Mandara Hai Dhita Mandara Hai Dhita Mandara Sri Mukha Chandra Chakora 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 Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Tava Charane Pranatavayame Tava Charane Pranatavayame Tava Charane Pranatavayame Tava Charane Pranatavayame Iti Bhavaya Iti Bhavaya Iti Bhavaya Iti Bhavaya Kuru Kushalam Pranateshu Iti Bhavaya Kuru Kushalam Pranateshu Jaya Jaya Deva Hare
Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Shri Jaya Deva Kaveri Dham Hai, Shri Jaya Deva Kaveri Dham Hai, Guru Te Mudam Hai, Guru Te Mudam Hai, Guru Te Mudam Hai, Guru Te Mudam Mangalam Ujjvala Geetam, 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 Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Jaya Jaya Deva Hare, Sita Kamala Kucha Mandala Hai, Sita Kamala Kucha Mandala Hai. Are we transmitting now, are we? Yes, yes. Oh, okay. Are there many people? I am just sending the link now. Munindra Vrindavanite Tiloka Shokaharini Prasanna Vakra Pankaje Nikunja Bhuvi Lasini Rajendra Bhanu Nandini Rajendra Sulu Sangate Kadakarish Sinamam Vipakataksha Bhajanam Kadakarish Sinamam Vipakataksha Bhajanam Ashoka Vriksha Vallari Vitana Mandapasite Prabhala Bala Pullava Prabharunangri Kamale Varabhaya Spurakare Prabhuta Sampadalaye Kadakarisha Sihamam Vipakataksha Bhajanam Kadakarisha Sihamam Vipakataksha Bhajanam Anangaranga Mangala Prasanga Bhangura Prabho Sabe Brahmam Susambramam Teganta Bana Patanam Nirantaram Vashikrita Prabhu Pratita Nanda Nandane Kadakarisha Sihamam Vipakataksha Bhajanam Kadakarisha Sihamam Vipakataksha Bhajanam Tadit Suvarna Champaka Pradipta Gaura Vigrahe Mukha Prabha Parasta Koti Sharadendra Mandale Vichitra Chitra Sancharach Chakora Shabalochane Kadakarisha Sihamam Vipakataksha Bhajanam Kadakarisha Sihamam Vipakataksha Bhajanam Madon Madati Yavane Pramodamana Mandite Priyanuraga Ranjite Kalavirasa Pandite Ananya Dhanya Kunjaraja Kama Keli Kavide Kadakarisha Sihamam Vipakataksha Bhajanam Kadakarisha Sihamam Vipakataksha Bhajanam Ashesha Hava Bhava Dhira Hira Hara Bhushite Prabhuta Shata Kumbha Kumbha Kumbhe Kumbha Sustuni
Prashasta mandahasya churna purna saukya sagare Kadakarishyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Kadakarishyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Pranala bala ballari Taranga ranga dorlate Ladagrala silola nila lochana valokane La 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 lan milan manogya mugdha mohanashrite Kadakarishi hamam Vipakadaksha bhajanam Kadakarishi hamam Vipakadaksha bhajanam Suvarna malikanchita Tireka kambu kantaga Trisutra mangali guna Triratna dita didite Talola nila kantala Prasuna gocha gumfite Kadakarisyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Kadakarisyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Nitamba bimbalamba mana pushpa mekala gune Prashasta ratna kinkini kalapa madhyamanjule Karindra shunda dandi gavaro aso bhagauruke Kadakarisyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Kadakarisyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Aneka mantranada manjulu purara vaskalat Samacharaja hamsa vangsha nikvanati gaurave Vilala hema vallari vidam vicharu champrame Kadakarisyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Kadakarisyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Ananta koti Vishnu lokanam rapadmacharchite Imadrija pulvamaja Virinchi javara prade Apara siddhi vriddhi digdha satpadangulina ke Kadakarisyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Kadakarisyasi hamam Vipakadaksha bhajanam Maheshwari Kriyeshwari Swadheshwari Sureshwari Triveda Bharatishwari Pramana Shasaneshwari Rameshwari Kshameshwari Pramoda Kananeshwari Rajeshwari Rajadhipe Tiradhike Namaste Rajeshwari Rajadhipe Tiradhike Namaste Maheshwari Kriyeshwari Swadheshwari Sureshwari Triveda Bharatishwari Pramana Shasaneshwari Rameshwari Kshameshwari Pramoda Kananeshwari Rajeshwari Rajadhipe Tiradhike Namaste Rajeshwari Rajadhipe Tiradhike Namaste Maheshwari Kriyeshwari Swadheshwari Sureshwari Triveda Bharatishwari Pramana Shasaneshwari Rameshwari Kshameshwari Pramoda Kananeshwari Rajeshwari Rajadhipe Tiradhike Namaste Rajeshwari Rajadhipe Tiradhike Namaste Etidam adbhutam stavam Nishamya bhanu nandini Karotu santatam janam Vipakadaksha bhajanam Bhaveta daiva sanchita Tirupa karmanashanam Bhaveta dava jendra sununan Mandala praveshanam Bhaveta dava jendra sunu Mandala
Veshanam Nityudvam Nayatantre Shiva Gauri Sambhade Sri Shirada Krishna Prataksha Stavarajaha Sampurnaha. Whom foremost saints and sages praise, who does all worldly grief destroy, who in secluded arbors plays, whose face like lotus blooms with joy. King Banu's pride, who always stays on Nandanandan's bosom pressed, oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Who shines pavilioned o'er with vines beneath Ashoka's shady eaves, whose lotus feet are lustrous red as coral, soft as new-grown leaves, whose eager hand grants fearlessness, in whom abundant bounties rest. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Whose eyebrows curved provide the stage for Cupid to enact his dance, whose roving eyes from side to side shoot suddenly an arrow glance, and tightly hold the arch-enchanter in perpetual arrest. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Whose form so fair defeats the flare of lightning gold or champa flower, whose facial orb outshines a crore of autumn moons in radiant power, whose dancing eyes like young chakors skip to and fro without a rest. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Overwhelmed by mad excess of youth, adorned with charming sulky mood, a scholar in the arts of love, with dye of Priya's love imbued, in peerless sacred sovereign grows, who sows the seeds of love and jest. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. The deep and endless moods of love in diamond necklace form she wears, whose breasts are globed like cranial lobes of elephant or golden spheres, whose oceanic gentle smile sprays pollen showers of joy and zest. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Whose slender arms like lotus fibers tender creepers sway and dance, whose bluish eyes atop the dancing creeper flash a sidelong glance. By lithesome coquetry she calls enchanted charm to make his nest. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. A golden garland girds her neck, conshaped with lines of beauty three. Three precious stones on three cords dangling swing and shimmer gorgeously. Her flowing tresses wavy black with forest flowers gaily dressed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Whose buxom hips are broadened by a flower garland girdled round, a bright waistband of bell-like gems emits a soft melodious sound, whose tapering thighs by graceful slope with trunk of Tusker king contest.
Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Oh, when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. With chant of many hymns divine, her tinkling anklets sweetly chime. No flock of noble swans in flight could sing with such a sound sublime. Like golden creepers supple dance, she moves her limbs with art and taste. Oh, when by Radha's glance of causeless kindness will I e'er be graced. Oh, when by Radha's glance of causeless kindness will I e'er be graced. Sri Lakshmi, queen of endless Vishnu lokas, bows at her blessed feet. From her do Sati, Saraswati, and Indrani boons increase. All riches, supernatural powers, perfection and salvation flow. In growing streams, as glowing gleams the sacred nail of her small toe. In growing streams, as glowing gleams the sacred nail of her small toe. O worshipable queen of every act of sacrifice, O worshipable queen of every solemn ritual, O worshipable queen of Swadha Devi, the goddess who presides over offerings, O worshipable queen of all the gods and goddesses, O worshipable queen of the holy vibration of the Rik, Sama, and Yajur Vedas, O worshipable queen of the holy vibration of the Rik, Sama, and Yajur Vedas, O worshipable queen of all scriptures establishing proof and rule, O worshipable queen of Rama Devi, the goddess of fortune, O worshipable queen of Kshma Devi, the goddess of forgiveness, O worshipable queen of the pleasure parks of Ayodhya, for Sita Devi is a form of thee. Hey Radhike, please hear my prayer. When wilt thou mercifully grant me thy shelter and the gift of unflinching devotion to thee? O worshipable queen of the holy land of Vraja, O supreme deity of that highest abode, Sri Radhike, unto thee be my prostrated obeisance. May daughter of King Bhanu thus, on hearing this exalted hymn, be pleased to always shower on me her glances which with mercy swim. Then may I be relieved of all accumulated karma load, and may I gain an entrance to King Nanda's son's divine abode. And may I gain an entrance to King Nanda's son's divine abode. Thus ends the Sri Sri Radha Kripakataksha Stavaraja, which was spoken by Lord Shiva to his beloved wife Gauri, and has been recorded in the scripture known as the Urdhvam Naya Tantra. The aspirant who recites this hymn on the full moon day, on the 8th day of the waxing moon, and on the 10th, 11th, and 13th days of the waxing and waning moons, achieves the fruition of his desires, and by the grace of Sri Mati Radhika's compassionate sidelong glance, bhakti characterized by prema sprouts in his heart, or her heart, obviously. The aspirant who recites this hymn 100 times while immersed in the waters of Sri Sri Radhakunda, either up to his waist, up to his navel, up to his chest, or up to his neck, achieves the perfection of his desired ends, and whatever he speaks comes true. He is endowed with full spiritual opulence and gets the direct personal darshan of Srimati Radharani. Being pleased with him, Srimati Radhika immediately grants him the greatest benediction, and he gets to see with his own eyes her darling sweet Lord Sri Shyamasundara. The Lord of Vraja in his turn grants that devotee an entrance into his eternal sports. For the Vaishnavas, there is no greater goal to be achieved than this. Indeed, for the Vaishnava, there is no greater goal. Om Tat Sat. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Janmadiyasya yatavanvayat itarataschateśvabhigyasvarat tene brahma hridayadi kavaye muhyanti yatsurayah tejo vadi midang yatha vinimayo yatra trisarga mrisha dhamna svena sada nirasa kuhakam satyam param dhimahi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki. Om Vishnu Padaya Krishna Vashtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachani Nishesha Srimad. So we're beginning the second volume of the fourth canto. Nós estamos começando o segundo volume do canto 4. It's actually a good idea to go through the cantos step by step, you know. De fato é muito bom ir pelos cantos, passo por passo, por There's a lot to study here, an awful lot. Yeah. Tem muita coisa para estudar aqui. And a lot of really deep wisdom. E muita sabedoria realmente profunda. If you join any of these occult secret societies, you have to go up many grades to get some secret knowledge. Se você fizer parte de uma dessas sociedades secretas, você tem que ascender muitos degraus, muitos níveis para você ter um conhecimento verdadeiramente secreto. Yeah. Even then you can't be sure that what you're getting is the truth, isn't it? E mesmo assim você não pode ter certeza que o que você está obtendo seja a verdade. But here in the Bhagavatam is only the truth. Nothing else, only the truth. Mas no Bhagavatam é unicamente a verdade, mais nada. Dharma projita kaitavotra. All cheating processes are thrown out here. Todos os processos enganadores, esse verso daí fala que todos os processos enganadores são mandados embora. Daqui no Bhagavatam não tem nenhuma enganação. Only the truth. Unicamente a verdade. Undiluted, isn't it? Undiluted, isn't it? Undiluted. You know, when you have alcohol without dilution, you know, like strong whiskey, you know. Sem ser diluído, não tá diluído. Então é como quando você pega álcool sem diluir. Yeah, that's right. Only a few people can drink the undiluted truth. Only, not too many people. Unicamente algumas poucas pessoas conseguem engolir essa verdade que não está diluída. Poucas, não muitas. This is for those people, nirmatsaranam, who are without envy. Isso é destinado para aquelas pessoas, nirvasarama, quer dizer que não tem inveja. Yeah. So, for those who are without envy, here's the undiluted truth. It's like pure whiskey. Então, para aqueles que não têm inveja, é que essa verdade que não está dissolvida, diluída. Sorry, I didn't really want to give that example, but you understand what I'm saying. Não é o melhor exemplo, mas para vocês entenderem. It's difficult to drink for most people. You know? É muito difícil de beber para a maioria das pessoas. They can't take it. Não conseguem beber. Too strong. É forte demais. Yeah, that's right. Yeah. They need something diluted. You know? Então precisa de alguma coisa para diluí-lo. Only those who are free from envy can take the truth in its undiluted form. You know? Unicamente aqueles que são livres da inveja podem beber essa verdade sem ser diluída. And for them, it's an open book, isn't it? E para eles, no secrets. E para eles é livro aberto, sem segredos. It's called a secret because most people cannot handle it, isn't it? É chamado de segredo porque a maioria das pessoas não consegue pegar isso. Even if they hear it, they don't comprehend it. You know? Mesmo que escutem, não entendem.
What's that? Oh, some Hare Krishnas are nice people. Yeah, they've got good food. Yeah. O que é isso? Os Hare Krishna são legais, né? Eles têm comida Really boa, understand né? the talk. Yeah. Mas eles realmente não entendem o que as falas. Well, it doesn't remain in the brain. Isso não permanece no seu cérebro. As soon as people go away, they forget and they think about something else, some other thing. E assim que a pessoa vai embora, esquece e começa a pensar acerca de outras coisas. It's a very nice. Yeah, I can't see the design very clearly from here. Got to put the other glasses in. Oh, it's lovely. Yeah, it's beautiful. Nice. Okay, here we go. So this is Capitolo 20, o aparecimento do Senhor Vishnu na arena de sacrifício de Maharaj Prithu. So yesterday we went through the contents. Então ontem a gente foi passando através dos conteúdos, né? With books like this, it's worth going through the contents. Com livros como esse é bom a gente ir através dos conteúdos, né? Ler o índice. And we got just to the end of the story of Maharaj Prithu. Yeah. E a gente chegou até o final da história de Maharaj Prithu. And after that comes a description of Maharaj Prithu's descendants. Depois disso, a gente vai ler as descrições dos descendentes de Maharaj Prithu. Remember, this actually moves on from the story of Dhruva Maharaj, isn't it? Because Maharaj Prithu is actually a descendant of Dhruva Maharaj. Lembrem que a gente foi vindo desde a história de Dhruva Maharaj, porque Maharaj Prithu ele é descendente de Dhruva Maharaj. So they talk about Dhruva, then they talk about his descendants, and they talk about Prithu Maharaj, and then talk about his descendants. Então eles estavam falando de Dhruva Maharaj, depois começaram a falar dos seus descendentes. Aí chegaram na Prithu Maharaj e agora vão falar depois dos seus descendentes. All these descendants are worth discussing. Todos os seus descendentes a sua descendência é digna de ser discutida. Some of them are very great devotees. Some of them what? Are very great devotees. Alguns deles são grandes devotos. Some of them are not. E outros não. Maharaj Venu certainly was not a great devotee. Maharaj Vena, ele de fato não era grande devoto. And the Maharaj Prachina Barhishat, who we also discuss in this canto, was a karma kandi. He was interested in elevation to the heavenly planets. E Maharaj Prachina Barhishat, do qual vamos falar ainda nesse mesmo livro, ele era karma kandi, ou seja, ele era uma pessoa que estava interessada em ser elevado a planetas superiores. Yeah, but that was very fortunate for us because we get to hear the whole conversation between Narada Muni and Maharaj Prachina Barhishat. Mas é muito afortunado para nós porque a gente vai poder ouvir a conversa entre Narada Muni e Maharaj Prachina Barhishat. In which Narada Muni enlightens, Maharaj Prachina Barhishat. Na qual Narada Muni ele vai iluminar a Maharaj Prachina Barhishat. And then we hear about the activities of the prachetas. Depois a gente vai ouvir as atividades dos prachetas. And the instructions of Narada Muni to the prachetas. E as instruções de Narada Muni para os prachetas. So there's an awful lot in this this canto. Então neste canto, nesse volume tem muita informação ainda. Maitreya Uvacha. So what Maitreya is speaking, he's talking to Vidura. Então Maitreya está falando e ele está falando para Vidura. Maitreya Uvacha Bhagavan api Vaikunta Sakam Bhagavata Vibhuhu Yagya Yagyapatis Tushto Yagya Bhuktam Abhashyata. Nice. Tushta means satisfied, isn't it? Tushti, satisfaction. Significa satisfatório. Tushti, pushti. There's a nice little word, isn't it? Tushti means satisfaction. Tushtaha means satisfied. Tushti significa satisfação. E tushtaha significa satisfeito. Yeah. Pushti means nourishment, isn't it? Pushti. Pushti significa nutrição. Nutrição.
And pushtaha means nourished. E pushtaha significa nutrido. Yeah, nice word, isn't it? Pushta means nourished. Trushta means satisfied. Trusta significa Yeah. nutrido e a outra trusta significa satisfeito. After you've had a good meal, it's saying, I'm pushta, tushta. I'm nourished and satisfied. Depois que você teve uma boa refeição, você pode falar, oh, eu estou pushta e trusta. Quer dizer, eu estou nutrido e satisfeito. So Maitreya uvacha Bhagavan api vaikunta sakam magavata vibhuhu yagya patistushto yagya bhuktamapashataha. Yagya, we know this word, it appears 3 times here. Yagya patistushto yagya bhuktamapashataha. A palavra yagya nós conhecemos, ela aparece aqui 3 vezes. Yagya means a sacrifice. Yagya significa sacrifício. Yagyad bhavati parjanyo. Rain comes because of sacrifice. Essa é uma citação que Maharaj fez do Bhagavad Gita, que diz que a chuva ela vem devido aos sacrifícios. The Lord of the rain his name is Magavan. Magavan, which means Indra. O Senhor da chuva, o nome dele é Magavan. Magavan significa Indra. Vaikunta is another nice word, isn't it? Vaikunta means without anxiety, no anxiety. Vaikunta é uma outra palavra muito legal aqui, que Vaikunta significa sem ansiedade. Spiritual atmosphere. É uma atmosfera espiritual. And of course it's also the name of God, another name of God, isn't it? Vaikunta. E é outro nome de Deus, é Vaikunta. Vaikunta Nath means the Lord of Vaikunta. Vaikunta Nath significa o Senhor de Vaikunta. Vibhuhu is another word, means powerful, isn't it? Vibhuhu. Vibhuhu, outra palavra aqui, significa poderoso. Gradually you get to recognize all these different words. Yeah? Gradualmente a gente vai reconhecendo todas essas palavras. The last word here, abhashata, we think, oh, bhashya. Bhashya means a language, bhashya. Aqui, bhashya significa uma língua. Bhashata, even in modern Bengali, bhashya means a language, the Bangla bhasha. Até mesmo em Bengali, né? Bhashya significa uma língua. It also means a commentary, so we're saying bhashya. It means a commentary. Também significa comentário. Bhashya quer dizer comentário. So bhash is the root, isn't it? Bhash. Bhash é a raiz. Abhashata is a imperfect tense. Tense of perfect. Abhashata seria o imperfeito, né? So we're talking about the past. O passado. Abhashata. Está falando o passado imperfeito. He spoke. Disse. Quer dizer, ele disse. Yes. O grande sábio Maitreya prosseguiu. Meu querido Vidura, estando muito satisfeito com a realização de 99 sacrifícios de cavalo, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, apareceu em cena. O rei Indra o acompanhava. O Senhor Vishnu então começou a falar. Yeah, Abhashata means he started to speak. Yeah. Abhashata significa ele começou a falar. Yeah, so Indra came with him. Yeah. Então Indra veio junto com ele. Interesting. Interessante. And I need to point out that the horse is not the horse is sacrificed but given a new life. That's the idea. Eu tenho que apontar aqui que o cavalo ele é sacrificado, mas na verdade ele obtém uma nova vida. Essa que é a ideia. And the idea that the adult horse is sacrificed, and then from the fire comes a young horse. Yeah. A ideia é que cavalo velho ele se sacrifica e do fogo ele vai surgir cavalo jovem. So the idea is the brahmanas testing the power of their mantras. Então a ideia é que os brahmanas eles provam o poder do seu mantra rejuvenescendo o cavalo. So if you cannot produce, give that animal a new life, a new fresh life, you have no business to sacrifice it. Yeah. Então se você não tem a capacidade de dar para aquele cavalo
uma vida rejuvenescida e fresca, então você não pode fazer um sacrifício de cavalo. So the idea was that the adult animal was sacrificed, and then from the fire came out a young foal, you know. Então a ideia é que o cavalo velho se entra no fogo de sacrifício e do fogo vai surgir um potro, um cavalo novo. That's right. And so in that way the Brahmanas proved that their mantras are effective. E dessa forma os brahmanas provam que os seus mantras são efetivos. Sri Bhagavan Uvacha. We've heard this before, isn't it? The Supreme Lord said. A gente já escutou isso antes, né? O Senhor Supremo disse. Eshate karshid bhangam ayameda shatasyaha shamapayata atmanam amushya kshantamarhasi. There are different words for horse. Haya is one word for horse. Existem diferentes palavras para cavalo. Haya é uma outra palavra. Ashva is another word for Ashva horse. é uma outra palavra que se refere a In cavalo. Sanskrit there are many synonyms. Em sânscrito há muitos sinônimos. Each one describing a particular quality of that object. E cada descreve uma qualidade particular daquele objeto. So objects are named according to their qualities. Então os objetos eles são nomeados de acordo com as suas qualidades. Way of building a language. É uma forma muito especial de construir uma língua. When we see an animal, we just say, "Oh, that's a dog or a cat," but we don't know why it's called a dog or a cat. Quando a gente vê um animal, a gente simplesmente fala, é um cachorro ou é um gato, mas a gente não sabe por que ele é chamado de cachorro ou de gato. But in Sanskrit, every word describes a quality of the object. Mas em sânscrito, cada palavra descreve uma qualidade do objeto. So it's not just what should I say? Arbitrary. It's not arbitrary. Então não é algo arbitrário. We don't know why I say that's a cat. We don't know why we say it's a cat, isn't it? Mas nós aqui não sabemos por que a gente chama de gato. You can study the etymology, obviously, and find out that it's a common word throughout. You know, and the cat is in Spanish gato, isn't it? In Portuguese, in Italian, French, chat, even in German, Katze, isn't it? It's the same word, but we don't know why actually, isn't it? Why is it? What does it mean actually? A gente pode estudar a etimologia, né? Em português e em espanhol é gato, em inglês é cat, em francês é chat, e assim, é a mesma palavra, a gente pode até descobrir isso, mas a gente não sabe por que chegou a se chamar gato. You have to go way back into history and do a lot of digging, isn't it? A gente teria que voltar na história e tipo desenterrar monte de coisa. And even then, you may, even the big etymological dictionaries that say origin unknown. Mas até mesmo os grandes dicionários etimológicos, eles simplesmente falam origem desconhecida. Yeah, they just don't know. Pronto. We live in a kind of a void, don't we? In many respects, we live in a void. We don't know where we are, what we're doing, and where we come from. Em muitos sentidos, a gente vive como num vazio, porque a gente não sabe de onde vem nada, de onde a gente está. Within our little circle, within a little purview, we have our little torch. You know what I mean? And we can show things within the small circle, but beyond that, we don't know anything. Actually. Dentro do nosso pequeno círculo, é como que a gente vivesse com uma lanterna. Então, a gente com essa lanterna consegue ver as coisas em volta, mas não sabemos mais do que isso. They talk at the scientists talk about atoms and the universe and big bangs, but they don't know anything really. Actually, it's all just speculation. Os cientistas falam de átomos, do universo, do Big Bang e tudo, mas eles na verdade não sabem de nada, não entendem what an atom is or an electron is. Eles realmente não sabem o que é um átomo, o que é um eletrão, então é muita especulação. We give it a name and we think, oh, I've given it a name. That means I know what it is. This is our knowledge, isn't it? If we give it a name, we think we know what it is, isn't it? É tipo, a gente pensa, dei um nome, então agora eu sei o que é. Essa é a nossa forma de pensar, como eu dei um nome para aquilo, então agora eu sei o que isso é. An electron. Eletrôno. What's an electron? Mas o que é eletrôno? Actually, the atoms are described in the third canto.
the way atoms combine to form the universe. De fato, os átomos eles são descritos no terceiro canto. Como que os átomos são criados, como que se forma todo o universo. In the Vedic philosophy, there's a whole branch of philosophy called Vaisheshika, which is the atomic theory. Yeah. No, existe como toda uma linha filosófica que se chama Vaisheshika, Yeah. que é a teoria atômica. Isso está dentro dos Vedas. One of what they call the Shadarshanas, or the six views, the six philosophies. Existe o que chama os Darshanas, que são como as 6 filosofias. Kapila's Sankhya is included in those, isn't it? Nesses 6 darshanas, as 6 filosofias, inclui a filosofia de Kapila Muni. Logic also. Também se inclui a lógica. Logic. What they call karma mimamsa, which means understanding karma. Yeah. E karma mimamsa, que é and uttara mimamsa, which is the Vedanta as we understand it. Uttara mimamsa, que se refere ao Vedanta. Yeah, so these are what they call the Saddarshanas, or the 6 views. É o que se chama os Darshanas, são as 6 visões, os 6 pontos de vista, né? So amongst those is the atomic theory. E entre esses 6 está a teoria atômica. It's interesting, isn't it? So old, the atomic theory. Even the Greeks, there was a guy called Democritus in Greece who was the origin of the. People think he is the modern origin of the atomic theory, isn't it? Então, é muito interessante porque isso é muito antigo, né? Aqui no Ocidente na Grécia Antiga tinha o Demócritus, né? Que é o que as pessoas pensam que é como o criador moderno da teoria atômica. I think in modern times it was a British scientist, wasn't it? Rutherford, I think his name was Rutherford, who was the origin of this idea, atomic theory, you know, that protons, neutrons, electrons, that we accept now as truth, isn't it? We accept that as truth. Atualmente, na época moderna, né, tem cara em inglês chamado Rutherford, eu não sei exatamente. Yeah, que his name was Rutherford. Rutherford, eu não sei. Bom, que ele é criador da teoria moderna do átomo, que é composto por eletrões, prótons, que é a forma como nós aceitamos, que nós aceitamos como verdade, né? Como que é isso. But nobody really knows what they are. What's a proton? What's a neutron? What's an electron? You know? Mas ninguém realmente sabe o que é um próton, o que é um eletrão, o que é um neutrão. Are they actually physical things? You know? Será que eles são realmente coisas físicas? Yeah. These are all questions, of course, that physicists are trying to understand now. Essas são todas perguntas que os físicos estão tentando compreender agora. So, O Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, disse: Meu querido Rei Prithu, Indra, o Rei do Céu, perturbou tua realização de 100 sacrifícios. Agora ele veio comigo para ser perdoado por ti. Portanto, perdoa. Yeah, right. So Vishnu is saying that don't, you know, he was envious of you basically because you're going to perform 100 sacrifices, and he achieved his position of Indra by performing 100 sacrifices. You know. Então, o Senhor Vishnu está basicamente falando para Prithu Maharaj, olha, Indra, ele tinha inveja de você porque você ia realizar 100 sacrifícios. E ele obteve a posição dele como Indra depois de realizar 100 sacrifícios também. Então, ele ficou com inveja. So don't be envious. Don't, forgive him. Yeah. Então, por favor, perdoa ele. So Maharaj Prithu is famous for having performed only 99. Então, Maharaj Prithu ficou famoso por ter realizado apenas 99 sacrifícios. That's a symbol of his greatness that he let the last one go. E esse é como símbolo da sua grandeza, que ele deixou o último para trás. Esha te karshit bhangam ayameda shatasyaha kshama payata atmanam amushya kshantam arhasi. Kshantam means to forgive, perdoar. Essa palavra Shanto significa
Shantum significa perdoar, That's the infinitive, isn't it? no infinitivo. Shanto. Neste verso, a palavra Atmanam é muito significativa. É costume entre yogis e gyanis dirigirem-se uns aos outros, ou mesmo a homem comum, como o eu, pois transcendentalista nunca aceita que o ser vivo é o corpo, uma vez que o eu individual é parte integrante da Suprema Personalidade de Deus. Não há diferença qualitativa entre o eu e o super-eu. So both the Supreme Lord and the individual living entity are what we call Brahman. They're both spirit. Então, tanto o Senhor Supremo quanto a entidade viva são chamadas aqui de Brahman, espírito. So when we're looking from a certain perspective, it's very difficult to see the difference between the two. You understand? Então, quando você está olhando desde uma certa perspectiva, é muito difícil de ser a diferença entre os dois. If I'm looking at that light there, you see, I see the light. Eu estou olhando para essa luz, eu vejo a luz, né? This is a small light. É uma luz pequena. Well, the electricity in that light is coming from the power source, from the power station. A eletricidade dessa luz, ela vem de uma fonte de poder, numa estação de poder. I might be able to appreciate the power in that lamp. Eu posso não ser capaz de apreciar o poder nessa luz. Yeah. The power in the power station is many times more than that. Mas o poder na estação de central de poder, né, é muitas vezes maior do que esta lâmpada. It's both power, isn't it? Mas ambos são poder. Yeah. And looking at it from my position, I can appreciate the power in the lamp. Maybe I don't appreciate the power in the power station. I equate the two, isn't it? I understand one through understanding the other. You follow what I'm saying? Não sei. Então, o tema que para entender, eu posso chegar a entender uma entendendo a outra. Né? Pode ser que elas não sejam a mesma, mas eu posso entender uma entendendo a outra. By appreciating this, I can appreciate that. Então, através de apreciar esta luz daqui pequena, eu posso chegar a apreciar ou entender aquela outra estação de poder. Yeah. The power in the power station is beyond my conception. Mas o poder na estação central, né, elétrica, é muito além do meu conceito, da minha compreensão. It's the same quality, though. Mas é da mesma qualidade. So the living entity also comes from the Supreme Lord. Então a entidade viva, ela também provém do Senhor Supremo. So it's like a little spark of God. Yeah? Ela é como uma pequena centelha, faísca de Deus. So by studying the living entity, you can understand a lot about God, the nature of God. Através de estudar a entidade viva, você também pode entender a natureza de Deus. In other words, by studying myself, by studying my root consciousness, I can understand something about the nature of the Supreme Consciousness. Então, em outras palavras, estudar a mim mesmo, a própria consciência e my root consciousness. Como raiz, né? Yeah. Aí eu posso entender a natureza da Suprema Personalidade de Deus. Because I'm conscious. Porque eu sou consciência. Yeah. And ultimately, that consciousness is unpolluted. E em última, essa consciência é incontaminada, ela não é contaminada. So, like in the air, sometimes there are many things in the air, floating in the air, but they don't actually pollute the air, really. They're hanging in the air. You understand? É como, às vezes, por exemplo, no ar tem monte de partículas que estão suspensas no ar, mas elas, na verdade, não contaminam no ar, elas estão suspensas no ar. You can take those little particles out and the air is pure. Mas se você conseguir tirar essas partículas para fora, o ar está puro. Another example, in the sky, sometimes some clouds come, but ultimately the sky is not affected by those clouds. Outro exemplo é que no céu, às vezes, tem algumas nuvens, mas de fato o céu não se afeta por essas nuvens. So the consciousness of the living entity is also basically, essentially, pure. Então a consciência na entidade viva é essencialmente pura. But it becomes contaminated
because of identification with the three modes of material nature. Mas ela se torna contaminada devido à identificação com os três modos da natureza Well, material. this is a mystery, isn't it? How is it that, you say the living entity is contaminated by the three modes, but the living entity is never contaminated, actually. Esse é como um mistério, né? Porque a gente fala, a entidade viva ela está contaminada pelos três modos da natureza material, porém, de fato, a entidade viva nunca se contamina. We can give a lot of analogies, can't we? Então a gente pode dar muitas analogias. Well, the one with the sky is a good one, isn't it? Aquela do céu é uma boa. The sky is always clear, but sometimes some clouds seem to come over, isn't it? O céu está sempre claro, mas às vezes algumas nuvens aparecem. But when there's a little break in the clouds, you see how the sky is clear. Mas quando tem uma pequena abertura no céu, você vê que o céu está claro. So even the living entity, his nature is pure consciousness and also happiness. Yeah? Então, da mesma forma, a entidade viva, a sua natureza é de felicidade e consciência pura. Because with clarity, with pure consciousness comes serenity, isn't it? Serenity? Serenidade. Serenidade. Porque com a consciência clara, com a consciência pura, vem junto a serenidade. Like when the wind stops blowing on the sea becomes clear and calm. Então, quando o vento para de assoprar no oceano, então a água se torna calma. So when we become again peaceful, clear and calm, we realize our own inner serenity. Então, quando a gente se torna pacífico, calmo, a gente consegue entender a nossa própria serenidade. So people are looking for happiness in outside things. As pessoas estão procurando a felicidade de forma externa. But actually, first of all, you have to bring peace, isn't it? Without peace, there's no happiness. Mas de fato, primeiro você tem que ter paz, porque sem paz não tem felicidade. Okay, all right. You want kombucha, Maharaj? Yeah, I don't mind some kombucha. Uma vez que o eu individual é parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, não há diferença qualitativa entre o eu e o super-eu. Como o verso seguinte explicará, o corpo é apenas uma cobertura superficial e, consequentemente, transcendentalista avançado não fará distinção entre eu e outro. Is that okay? Any questions on that level? I don't know. Sometimes these things are a little difficult to explain. Não sei, às vezes eu sinto que parece difícil de explicar. Sorry? I'm translating. Oh, okay. Yeah. Sometimes these things are a little difficult to explain. Às vezes essas coisas são um pouco difíceis de explicar. And when you try to explain, you think, well, it didn't really come out very well, you know? E quando você tenta explicá-las, você pensa, nossa, realmente não tem como explicá-las. But the Supreme Lord appeared along with Indra. Mas o Senhor Supremo ele apareceu junto com Indra. Just to underline the fact that Indra is a part of me. He's me. You understand? Extension of me. E o que ele estava também sugerindo com isso é que Indra ele é uma extensão minha. Ele faz parte de mim. Maharaj Prita is also an extension of Vishnu as well. Mas Maharaj Prita ele também é uma extensão de Vishnu. So therefore Vishnu is saying, look, he's an extension of me, you're also an extension of me, so you should get along. You understand? Então, don't fight. Yeah. Então por isso que basicamente Vishnu está falando, oh, Indra é uma extensão de mim, você também é uma extensão de mim, então não briguem entre vocês. O rei, quem é avançado em inteligência e anseia realizar atividades beneficentes para os outros e considerado o melhor entre os seres humanos,
Ser humano avançado nunca é malvado como os outros. Aqueles que são dotados de inteligência avançada são sempre conscientes de que este corpo material é diferente da alma. Okay, I'll read that again. Okay. I didn't read the Sanskrit actually. Here we go. Suddhya sadhavo loke naradeva narotamaha nabidruhyanti bhutebhyo yari natma kalevaram. Kalevara means the body. Yeah, Okay. kalevara. Yari natma kalevara means he doesn't think that the self is the body. Yeah. Sudhiya sadhava loke. Sudhiya means intelligent person. Dhi means intelligent. Sudhiya sadhava loke. In this world. Loke. Nesti mundo. Neste mundo. Naradeva narotamaha. Naradeva means the king. Naradeva significa o rei. Narotama means the best of personalities. Narodama significa o melhor das personalidades. Uttama means the best. Uttama. Uttama significa Yeah. o melhor. Nara means a person, a human being. Nara significa uma pessoa ou ser humano. Narotama means the best human being. Então, Narotama significa o melhor dos seres humanos. Nabidruyanti. Yeah. So Dhruva means to have a bad intentions towards somebody else. Yeah. Então, isso daí significa ter más intenções para com alguém. Or to envy somebody. Ou invejar alguém. That's right. So Nabidruyanti means they do not envy. Então, isso daí significa eles não se invejam. Yeah. They have only well-wishes, isn't it? Good wishes. Eles têm unicamente bons desejos. Then not malevolenti. No malevolenti. Eles não são malevolentes. Always benevolenti. Eles são benevolentes. Existe essa palavra? Benevolente. Yeah. Malevolente também. Even a great personality may sometimes get angry and appear to curse somebody, but actually it's never malevolent. Às There's vezes no malevolence. uma grande personalidade pode ficar muito irada e parece que ele estivesse amaldiçoando alguém, mas não tem nenhuma malevolência nisso. Just like Narada Muni cursed Manala Kuvra Mani Griva. Da mesma forma que Narada Muni, ele amaldiçoou Analakuvera e Manigriva. They became trees. E aí eles se tornaram árvores. But there was no malevolence. Mas não tinha nenhuma malevolência He nisso. didn't wish them ill. He wasn't trying to hurt them. Ele não estava tentando ferir ou machucar eles. So this is the nature of a great personality. He never has malevolence towards any living creature. Never. Essa é a natureza de uma grande personalidade. Ele nunca tem malevolência para com nenhuma entidade viva, nenhuma criatura. That doesn't mean he doesn't kill a spider. Isso não significa que não mate uma aranha, né? Because that spider might bite somebody and hurt somebody. Porque a aranha pode morder alguém e ferir alguém. But it means that even if he becomes angry or apparently does something that hurts somebody else, he's not doing it out of malevolence. There's no malevolence. Mas significa que mesmo que ele faça alguma coisa que até possa machucar alguém, ele não faz isso devido à malevolência. Malevolence is the cause of the world, isn't it? Malevolência é a maldição do mundo. Yeah. And people hide their malevolence under a facade of morality. E as pessoas se escondem na sua malevolência por trás de uma fachada de moralidade. That's right, yeah. Pretending. Yeah. Se So this fazendo is passar. hypocrisy, isn't it? Hypocrisy. Isso é hipocrisia. As I said, even great personalities, sometimes they show a wrathful aspect, That means they sometimes get angry and they appear to be really fierce. Então, até mesmo grandes personalidades, às vezes mostram um aspecto muito rude. Eles podem ficar muito irados e parecer muito ferozes. But it's never malevolent. Mas não há nunca malevolência. Yeah? It's always for the benefit of everybody. É sempre pelo benefício de todo mundo. Oh, hey,
quem é avançado em inteligência e anseia realizar atividades beneficentes para os outros é considerado o melhor entre os seres humanos. So a king might have to arrest somebody, even kill somebody, a criminal. Yeah. Então o rei ele pode até Yeah. prender alguém ou matar alguém. In the old days, justice was never delayed. You know? Antigamente a justiça nunca demorava. If someone was an evil person and killed some children or something like that, the king would arrest them, cut their head off. That's it, finished. You know. Se alguém era uma pessoa malvada, matava crianças ou coisas assim, o rei ia prender ela e cortar a cabeça dele. Pronto, acabou. There'd be no delay. Não ia ter demora nisso. And everyone would feel very satisfied. Actually, E todo mundo ia se sentir de fato muito satisfeito it's like com if isso. you know, if you catch a big spider and kill it, actually everyone feels satisfied, isn't it? So Como quando você they're glad, they're happy the big spider's been caught. É de fato como quando você pega uma aranha bem grande, perigosa e mata ela, todo mundo se sente satisfeito. Eles se sentem afortunados que você matou a aranha antes dela picar. Né? Yeah. So similarly, when the king arrests a vicious criminal and kills the criminal, everyone's happy, you know. It's like good. Da mesma forma, quando o rei prende grande criminoso e mata o criminoso, todo mundo se sente tranquilo. These days, you know, we show a lot of sympathy towards the criminal. Oh, he had a bad childhood, you know. And then you let the guy out and he does the same thing again. You understand what I'm saying? Atualmente a gente sente muita simpatia pelos criminosos. E a gente fala, não, é que ele teve uma infância muito ruim, não sei o quê. Aí deixa que a coisa continue e depois ele vai fazer a mesma coisa. And then get more sinful reaction. E aí ele vai obter mais atividades pecaminosas, com reações pecaminosas. So by killing the criminal, you protect the society. You show people that you're capable of dealing out justice immediately. You understand what I'm saying? Without delay. Então, o que eles faziam quando matavam o criminoso é que eles protegiam a sociedade e aí eles também mostravam que podiam aplicar a justiça sem demora. People feel safe. As pessoas se sentiam seguras. Yeah. Also, the criminal is relieved of the sinful reaction. E além disso, o criminoso ele fica aliviado, ou seja, ele fica livre da reação pecaminosa que ele teria que pagar. And is prevented from committing more sinful acts. E também se evita que ele cometa mais atividades pecaminosas. Which they might do. Yeah. Que como ele provavelmente faria. And for ordinary people, we can't understand the mind of a criminal, really. You know? Como pessoas comuns, nós não conseguimos entender a mente de criminoso, na verdade. Maybe when we were children, we stole some sweets or we stole some coins, isn't it? You know, from my mother's purse or something, you know? Talvez quando a gente era criança, a gente roubou alguns doces ou roubou algumas moedas, as coisas da mamãe. But we can't, it's very difficult for us to understand, you know, people who organize human trafficking and, you know what I mean? And who abuse children. You can't understand it. You know, it's beyond our conception because we'd never do that. Mas é muito difícil para nós entender pessoas que organizam, por exemplo, o tráfico de seres humanos ou abuso de crianças. É muito difícil para nós entender porque nós nunca fizemos isso. How is this possible? It's so horrible. E você pensa, como que isso é possível? É tão horrível. And the duty of the king is to arrest these people and kill them. E o dever do rei é prender essas pessoas e matá-las. Immediately. Imediatamente. And these days they go to court and the court case goes on and some people pay some money, they go free, isn't it? Yeah. Atualmente eles vão até a corte, aí abrem um caso, aí demora, aí no final eles pagam algum dinheiro e ficam livres. Everyone wants to live in a safe society, but unfortunately today we don't live in a safe society. Atualmente a gente não vive numa sociedade segura. Yeah, we have criminals at the very top. I think at the top of the government. Yeah. Porque nós temos criminosos na cabeça dos governos, né? Na vida diária acontece que quando louco comete assassinato,
ele é perdoado inclusive por juiz de corte suprema. Yeah, I'm probably saying this. A ideia é que a entidade viva é sempre pura, porque é parte integrante da suprema personalidade de Deus. Quando ela cai nas garras da energia material, torna-se vítima dos três modos da natureza material. Na verdade, qualquer coisa que ela faça, ela o faz sob a influência da natureza material. So we understand that even the criminal, they're under the influence of the material modes of nature. Então a gente entende que até mesmo um criminoso ele está sob influência dos modos da natureza material. So we don't hate the soul. Então a gente não odeia a alma. Yeah, but we might want to stop somebody's activities. Mas a gente pode querer impedir as atividades ruins de alguém. Yeah. For the benefit of that person also benefits. Yeah. Para o benefício dessa pessoa, essa pessoa também se beneficia. If someone commits a horrible crime, it's better that their activities are stopped, isn't it? Yeah. Se alguém cometer um crime muito horrível, muito melhor que suas atividades sejam impedidas. Better for the society, better for that person also. Melhor para a sociedade, melhor para essa pessoa também. Otherwise, they keep on heaping up more and more sinful reactions. Senão ele vai continuar com aumentando suas reações pecaminosas. Como se afirma no Bhagavad Gita 5.14, na kartritvam na karmani, lokasya srijati prabhuhu, na karma phala samyogam, sabhavas tu pravartate. O espírito corporificado, Senhor da cidade de seu corpo, não faz suas atividades, tampouco induz outros a agir, nem cria os frutos da ação. Tudo isto é realizado pelos modos da natureza material. Just like many people watching a movie, actually, they're all watching the movie, they're feeling the action on the movie, and they're identifying maybe with characters in the movie. But really they have nothing to do with it. The truth of the movie. É como as pessoas assistindo um filme. Talvez enquanto assistem o filme, elas estão sentindo os sentimentos do filme, e também eles se identificam com um personagem do filme, porém eles em últimas não tem nada a ver com ninguém dentro do filme, nem com o filme. Now we have virtual reality. E agora a gente tem a realidade virtual. Because they contact the senses much more closely. They feel more real. E porque o contato com os sentidos é muito mais próximo, então parece muito mais real. Of course, in the future, you'll be able to do any kind of horrible thing in a virtual reality. Obviamente, no futuro, você vai poder fazer todo tipo de coisas horríveis na realidade virtual. If you like murdering people, you can do it in a virtual reality. Se você quiser matar alguém, você pode fazer na realidade virtual. The children are already being trained how to do that, isn't it? As crianças já Killing the estão sendo zombies, treinadas a como fazer isso, matando os zumbis. Na verdade, a entidade viva, ou alma, não faz nada. Tudo é feito sob a influência dos modos da natureza material. Quando homem está doente, what's that, doente? Ill, okay. Os sintomas da doença tornam-se fonte de toda a sorte de dores. Yeah, dores. Pains, yeah? Yes. Yeah. Okay, yeah. Okay. Aqueles que são avançados em consciência transcendental ou consciência de Krishna nunca são invejosos, nem da alma, nem das atividades da alma, sob a influência da natureza material.
O transcendentalistas avanzados chamam-se Sudhiyaha. Sudhiyaha. So, Dhi means intelligence. Dhi. Aqui isso significa inteligência. Samadhi. Samadhi. Uhum. Sama means complete. Sama significa completo Or perfect. ou perfeito. So samadhi means complete or perfect intelligence. Então, samadhi significa inteligência completa ou perfeita. Diyaman means people who have intelligence. Diyama significa pessoas que têm inteligência. Sudhi means su means good, isn't it? Sudhi, su significa bom. Yeah, good intelligence. Ou seja, boa inteligência, sudhi. Dhimahi, we have dhimahi means I meditate on. Dhimahi significa, por exemplo, eu medito nisso. Sudhi significa inteligência. Sudhi significa altamente avançado. Yeah. E Sudhi significa devoto. Yeah. So only a devotee is really Sudhi. Então, unicamente devoto é de fato sudhi. I know people say, oh, you Hare Krishna devotees, you're so arrogant. As pessoas podem falar, nossa, os devotos de Krishna são tão arrogantes, né? Only you have the highest intelligence. Só vocês têm a mais elevada inteligência. Well, intelligence means to understand who is God and to surrender to God. Bom, inteligência significa compreender quem é Deus e se render a Deus. That is a sign of the highest intelligence. Esse é sintoma de uma inteligência muito elevada. So it's absolutely correct to say that a real devotee is the most intelligent person. Então, está certo falar que verdadeiro devoto é a pessoa mais inteligente. Other people think there's some other path, isn't it? Outras pessoas pensam que há outros caminhos. And the Bhagavad Gita, Krishna comes to that point, says, just surrender to me. Mas no Bhagavad Gita, Krishna chega nesse ponto, simplesmente se renda a mim. I've explained to you all the different paths. Eu já expliquei para você todos os caminhos diferentes, diversos. Actually, just forget about that. Mas esquece disso. Surrender to me. Se renda a mim. This is the highest path. Esse é o caminho mais elevado. So the intelligent person takes a shortcut, isn't it? Shortcut. Então, uma pessoa inteligente pega o caminho curto, né? God is saying surrender to him. That's the easy part. Okay, let's do it. Deus está falando para se render a ele. Esse é o caminho mais curto, então vamos. You become a very advanced, altamente avançado. E a gente vai se tornar altamente Intelligência. Devoto. Prabhupada gives these terms, isn't it? So you want to be altamente avançado, inteligência, devoto. This is the way, isn't it? Surrender to Krishna. Very simple. Se você quiser ser devoto altamente avançado, inteligente, e se renda a Krishna. Uma pessoa que é tão devotada, qual altamente avançada em inteligência, não age contra a alma, nem contra o corpo. Caso ocorra alguma discrepância, ela perdoa. Afirma-se que o perdão é uma qualidade daqueles que estão avançados em conhecimento espiritual. It's actually important for your mental health also. Isso também é importante para a sua saúde mental. To learn how to forget and forgive, isn't it? Aprender a como esquecer e perdoar. If you constantly remember the bad things that people have done to you, you get very sick, isn't it? Se você ficar constantemente relembrando das coisas ruins que alguém fez para você, você vai ficar doente. It's very important to learn to start every day as a new day. É muito importante aprender a como começar cada dia como novo dia. Forget what happened yesterday. Esqueça do que aconteceu ontem. It doesn't mean you actually forget, but you give up that complaint. You know what I mean? The complaining mood. Oh, they did this. Oh, they did that. Isso não quer dizer que você esquece, senão que você para de dar para isso aquele humor de reclamação, de porque isso, porque aquilo. So forgetfulness can be a blessing sometimes. Então, o esquecimento pode ser uma bênção às vezes. That's why the living entity,
when he's born again, he doesn't remember, usually, he doesn't remember his past É life. por isso que a entidade viva, quando ela nasce de novo, normalmente ela não lembra mais da sua vida prévia. That gives him a blank slate, isn't it? Ela tem como uma folha em branco de Yeah. novo. If we wake up in the morning, in the first thing when you wake up, you don't remember anything, isn't it? It's a new day, the sun's shining, very nice. And then gradually you remember all the things that you're worried about, isn't it? Yeah, No primeiro momento em que você acorda de manhã, você não lembra de tudo, né? Você, é um dia novo, o sol está brilhando. E gradualmente começa a vir a sua memória todas as coisas das quais você está preocupado. But every day is a new day. Mas cada dia é um novo dia. And the person who was your enemy yesterday could be your friend today. E a pessoa que era seu inimigo ontem pode ser o seu amigo hoje. You have to give them that opportunity, isn't it? Você tem que dar a essa pessoa a Always oportunidade. give people the opportunity. Sempre dê a oportunidade para as pessoas. So last life, maybe somebody was very cruel to you. Maybe they murdered you. But in this life, they become your, I don't know, a relative. Isn't it? Então, Yeah. talvez numa vida anterior alguém foi muito cruel com você, alguém te ensinou, por exemplo, mas nessa vida se tornou seu familiar, por exemplo. So you have the opportunity to repair that relationship, isn't Então it? você tem a Somehow. oportunidade para reparar essa relação, To forgive that person. Yeah? para perdoar essa And that pessoa. person also has the opportunity to learn to appreciate and love you. E essa pessoa também tem a oportunidade de aprender a como te apreciar e te amar. So everything in God's kingdom is all about love. And the ultimate goal is always good. Isn't it? Yeah. Então, em últimas, tudo no reino de Deus é acerca do amor. E o objetivo último é sempre bom. Yeah. This is the mystery of love, isn't it? Esse é o mistério do amor. You can't map it. There's no map. Você não tem como mapear isso. Não tem It's mapa. about people, isn't it? Se trata de pessoas. That's why it's so wonderful. Por isso que é tão maravilhoso. Purusha yadi muhyanti padvisha deva mayaya shrama eva param jato dirghaya vidya sevaya. Nice, yeah. Muhyanti, this means confused, isn't it? They are confused. Muhyanti significa eles estão confusos. Shrama means effort. Shrama significa esforço. Yeah, effort. Dirga is a nice word. It means deep, deep. Yeah. Dirga é uma palavra muito legal, significa profundo. But in this case, it means for a long time, for a longer Mas tempo. nesse caso significa por longo tempo. Vritta means the old persons. Yeah, Vritta. Vritta significa uma pessoa velha. Vritta Sevaya means service to the elderly persons. Yeah. Vritta Sevaya significa servir a pessoa mais velha. Se uma personalidade como tu, que es tão avançado por teres executado as instruções dos acharyas anteriores, é arrastada pela influência de minha energia material. Então, todo o teu avanço deve ser considerado mera perda de tempo. Significado. Neste verso, a palavra Vritta Sevaya é muito significativa. Vritta significa velho, Sevaya significa pelo serviço. Conhecimento perfeito obtém-se dos acharyas, ou almas liberadas. Ninguém pode ser perfeito em conhecimento sem ser treinado pelo sistema paramporal. Prithu Maharaj era inteiramente treinado nesta linha. Portanto, ele não merecia ser considerado homem comum. O homem comum, cujo único conceito de existência é corpóreo, confunde-se sempre pelos modos da natureza material. Okay, that's good. Are there any questions? Anything like Alguma that? pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Yeah. So we're coming close to Christmas now. Então a gente está se aproximando do Natal. You should know that Jesus Christ was not born.
at Christmas. Vocês devem saber que Jesus Cristo não nasceu no Natal. Yeah. And Christmas is not a Christian ceremony. E o Natal, na verdade, não é uma Yeah. cerimônia originalmente It was an cristã. ancient ceremony called, what's it called? I forgot the name of it now. Saturnalia. Saturnalia. Na verdade, era uma cerimônia antiga, era chamada de Saturnália. A pagan ceremony. Era uma cerimônia pagã. And the Catholic Church, they made the Christian ceremonies correspond with the pagan ceremonies. E aí a Igreja Católica fez uma cerimônia cristã correspondente com aquela outra cerimônia That's pagã. why the Sabbath was changed. Por isso que o sábado o sábado foi The mudado. actual Sabbath is on a Saturday, not Sunday. Yeah? Sabá. Yeah. O sábado, na verdade, é no sábado, não no domingo. The day of rest is a Saturday, not a O dia Sunday. de descanso é o sábado, The day não of o worship. domingo. Yeah. É o In the dia Bible, it's de very clear. adoração, né? Na Bíblia isso é muito And the claro. Jews also still they worship on the Saturday. E os Sabbath. judeus, por exemplo, eles ainda adoram no sábado. We still call it the Sabbath, isn't E it? Sabbath. nós continuamos chamando ele esse sábado. The church changed everything. Yeah? Mas a igreja mudou tudo. Yeah. Because the pagans were worshipping on the Sunday, they changed it from the Saturday to the Sunday. But this is actually the wrong day for the worship. Porque os pagãos, eles adoravam no domingo, então eles Ah. mudaram de sábado para domingo. Mas é o dia errado, o dia certo era It sábado. was the Seventh-day Adventists and the Pentecostalists, they went back to Saturday. Isn't it? Mas os adventistas do sétimo dia, né, os pentecostais, eles voltaram para o sábado. They read their Bible and it's not Sunday, it's Saturday. Eles leram na Bíblia e falaram, não é domingo, é sábado. Yeah, that's right. So they went back. You know, they Então went eles back to it. voltaram. The Catholic Church changed it actually. E a igreja católica mudou de fato. Similarly, also Jesus Christ was born not in the winter but in the springtime. E Yeah? de fato, Jesus Cristo também ele não nasceu no inverno, ele nasceu na Não. primavera. The so-called Christmas ceremony was a pagan ceremony. E a suposta cerimônia de Natal, na verdade, era uma cerimônia pagã. But what the church did is they overlaid the Christian ceremony onto the pagan ceremony. Mas o que a igreja católica fez foi que ele colocou a sua cerimônia cristã por cima da cerimônia pagã. So underneath the Christian ceremony is the pagan ceremony. Então, you por know, baixo dessa cerimônia cristã, essa é a cerimônia pagã. which is not a very nice ceremony, actually. You know. It's not very nice. You know. Então, não é uma cerimônia muito legal, na verdade. It's not a very nice ceremony. And Christmas is not really a time for celebration for Christians, for those who believe in Jesus Christ. E, na verdade, o Natal não é um motivo de celebração, na verdade, para os cristãos, para aqueles que realmente acreditam em Jesus. I'm just saying that. I don't know how many people celebrate or don't celebrate Bom, Christmas. não you sei know. quantas pessoas celebram ou não celebram Natal. I know in my family in England, there's hardly any mention of Jesus Christ at Eu Christmas sei que time. na minha Yeah. família, na Inglaterra, eles nem sequer falam de Jesus Cristo no Natal. They have a Christmas tree and they have a big meal and give presents, but there's no mention of Jesus Christ. Eles têm uma árvore de Natal e Yeah. tem uma refeição gigantesca e dão presentes, mas nunca se fala de Jesus So Cristo. it's completely a pagan ceremony. Então é uma cerimônia completamente pagã. Jesus Christ is a pure devotee of the Lord. Jesus Cristo ele é um devoto puro do Senhor. That's very appropriate to celebrate his appearance Então day. é muito apropriado celebrar o aparecimento, o dia em que ele apareceu. But he wasn't born on Christmas Day. Mas ele não nasceu no dia de Natal. Just to inform everybody. Só para informar vocês. Thank you very much. Muito obrigada. Já, se Bhagavatam Shanto Maharaj Thank ki, you. já, bom dia,